L9 Llevaba Café en Secreto, Hasta que el Millonario Descubrió a Quién, Había, algo, diferente desde el primer día. No fue algo que Rodrigo Villanueva pudiera describir con palabras en ese momento. Era más una sensación, una de esas intuiciones que el cuerpo registra antes de que la mente tenga tiempo de procesarlas. Como cuando entras a un cuarto y sabes, sin poder explicarlo, que algo ha cambiado aunque tu pairs, que igual. Así fue, Rodrigo abrió la puerta de su mansión en las lomas de Chapultepec, esa mañana fría de noviembre, y algo en el air cambió. Eran las 7:42 minutos. Lo recordaría siempre porque miró el reloj en ese momento exacto, una costumbre compulsiva que había desarrollado después de que su mundo se derrumbara. Mirar el reloj era su manera de anclarse al presente, cuando el presente se sentía demasiado inestable para pisarse. 7:42 noviembre, lunes, aquí, ahora vivo, y allá estaba ella, una mujer joven, tal vez 28 años, quizás un poco más, con una mochila desgastada colgada al hombro izquierdo. El cabello negro recogido en una trenza larga y sencilla que le caía por la espalda. Ropa modesta pero limpia. Una chamarra azul marino que había visto mejores días. Jeans oscuros. Tenis blancos con el borde y algo gris de tanto uso. Y en la mano derecha, sostenida con la naturalidad de quien carga algo tan cotidiano que ya no lo piensa, una taza de café desechable. De esas de cartón con tapa de plástico negro. De esas que venden en las cafeterías baratas cerca del metro. Las que cuestan 20 pesos y hulen a canlo y a leche quemada. Lo que más le llamó la atención no fue su ropa, no fue su mochila. No fue siquiera su mirada, que era directa y sin la reverencia nerviosa que tenían la mayoría de las personas cuando llegaban a esa casa por primera vez y se enfrentaban a la magnitud silenciosa de lo que representaba. Paredes de cantera, jardín perfectamente podado, cochera con 3 autos que cada uno valía más que 10 años de salario promedio. La mayoría de las personas que llegaban a ese umbral por primera vez se achicaban un poco, consciente o inconscientemente. Esta mujer no. Lo que más le llamó la atención fue que, cuando él abrió la puerta, ella no soltó el café, no lo escondió, no lo puso a un lado, no hizo ese gesto automático que hace la gente cuando se juzgada por algo pequeño. Solo lo sostuvo, como si tuviera todo el derecho del mundo de tener una taza de café de 20 pesos en la mano frente a la mansión de un hombre que podría comprar la cafetería entera sin pestañear. Lo miró a los ojos y dijo, con una voz clara y sin adornos, buenos días, me llamo Valeria Mendoza, vengo por el puesto de Niñera. Y nada más, sin sonrisa ensayada, sin el entusiasmo forzado de quien quiere impresionar, sin la tensión del que sabe que está siendo evaluado y ajusta cada gesto en consecuencia. Solo ella, su nombre y el motivo de su visita, directa como el filo de un cuchillo limpio, Rodrigo la hizo pasar. No porque fuera la candidata más impresionante, no porque su curriculum fuera el más extenso, que no lo era. No porque sus referencias fueran las más brillantes, que tampoco. La hizo pasar porque algo en esa simpleza absoluta lo desarmó de una manera que 19 candidatas anteriores, con sus trajes de entrevista, y sus sonrisas practicadas, y sus técnicas de crianza, citadas de memoria no habían logrado. Pero eso, claro, fue solo el principio de todo. Porque lo que Rodrigo Villanueva aún no sabía en ese momento, lo que ninguno de los dos sabía mientras ella cruzaba el umbral de esa puerta, y el ruido sordo de la ciudad que daba afuera, era que
Café de cartón que Valeria llevaba en la mano no era un simple café, era un secreto, era una historia. Era el hilo de un tejido tan profundo, tan doloroso y tan inesperadamente hermoso que cuando por fin saliera completamente a la luz, cuando la verdad entra quedara expuesta en toda su complejidad. Nada en esa casa volvería a ser lo que era antes. Nada, ni los niños, ni Rodrigo, ni ella misma. Y si me estás escuchando ahora mismo, si empezaste a sentir algo al escuchar este comienzo, quiero que te prepares. Porque esta historia no es lo que pers. Y el momento en que descubras lo que realmente hay detrás de es café, quiero que recuerdes como te sentiste en este instante. Porque todo va a cambiar. Tu que habrías pensado si la persona que llega a pedir trabajo en tu casa leva café de cartón de una tienda de barrio cuando tu vives en una mansión. Te habría llamado la atención, lo habrías juzgado, escríbelo en los comentarios. Porque lo que Rodrigo pensó en ese momento lo sorprendería hasta a él mismo cuando, meses después, entendiera todo. Para entender esta historia, hay que entender primero a Rodrigo Villanueva Garza. Y para entenderlo de verdad, no basta con saber quién era en el papel. En el papel, Rodrigo tenía 43 años aunque su cuerpo a veces parecía cargar más. Era el fundador y director general de Grupo Villanueva, un consorcio de construcción y infraestructura que había levantado desde cero con 26 años, dos ingenieros recién egresados como socios y una terquedad que su madre llamaba virtud y sus competidores llamaban locura. 20 años después, Grupo Villanueva tenía contratos con el gobierno federal, proyectos en 5 estados de la República, oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y una participación aquí en área significativa en 3 desarrollos en el estado de Texas. Era, en todos los sentidos materiales y profesionales de la palabra, un hombre que había construido su éxito con sus propias manos. Era también un hombre alto, de complexión atlética aunque algo descuidada en los últimos tiempos. El cabello oscuro comenzando a mostrar hebras platidas en las scenes que antes le molestaban, y ahora simplemente no le importaban. Una mandíbula definida, ojos café oscuro, que la gente describía como intensos y que en realidad lo eran, pero no por poder sino por la cantidad de cosas que guardaban adentro. Era lo que la gente llama un hombre guapo, aunque él mismo hace mucho tiempo que había dejado de notarlo. Porque la vanidad requiere de una atención a uno mismo que Rodrigo hace 16 meses no podía darse 16 meses. Era el tiempo que había pasado desde que su esposa, Mariana Estrada de Villanueva, 39 años, maestra de literatura en una universidad privada, lectora compulsiva, cocinera apasionada, aunque caótica, mujer que cantaba desafinado, pero a todo volumen en los domingos por la mañana, y que tenía la risa más escandalosa y más contagiosa que Rodrigo había conocido en su vida, había muerto. No había muerto de una enfermedad que hubiera dado tiempo de prepararse. No había muerto después de una lucha larga que, aunque devastadora, al menos permitiera los preparativos del corazón. Había muerto en un martes ordinario de julio, en la carretera México-Cuernavaca, cuando un camión de carga de 16 toneladas con los frenos en mal estado perdió el control en una curva descendente y barrio con 3 autos que iban en sentido contrario. Mariana iba sola. Regresaba de visitar a una amiga en Cuernavaca. Era un viaje que había hecho docenas de veces, era un martes ordinario, nada que nadie pudiera haber evitado. Nada que tuviera sentido, porque las tragedias reales nunca tienen sentido, y el que las busca solo encuentra más dolor. Rodrigo estaba en una junta, cuando la llamaron.
Recuerda que su asistente entró a la sala de reuniones con una expresión que él nunca antes la había visto, una expresión que en el momento no supo interpretar pero que su cuerpo interpretó antes, que su mente por sintió que el piso se movía, aunque el piso no se movía. Recuerda que salió de la sala. Recuerda el pasillo. Recuerda el teléfono en la mano. Después de eso, hay un periodo de varias horas que existe en su memoria como estática. Como cuando buscas una señal de radio y solo encuentras ruido blanco. Y había dejado atrás, además de Rodrigo hecho pedazos, a dos hijos, Emiliano, 8 años, un niño que hasta el día antes del accidente era ruidoso, curioso, lleno de preguntas sobre cómo funcionaba todo, aficionado a los dinosaurios y a los videojuegos, que usaba la ropa al revés por distracción y que dormía con la puerta abierta porque según él el cuarto se sentía más grande así. Sofía, 5 años. Una niña que aún creía con toda certeza que los arcuares eran hechos por hadas pintoras, que abrazaba con una fuerza desproporcionada para su tamaño, que hablaba con su oso de peluche llamado Café, como si fuera una persona real, y que era, en opinión unánime de toda persona que la conocía, la criatura más tierna que había pisado la tierra. Esos dos niños, esos dos corazones pequeños cargando un peso que ningún corazón de esa edad debería cargar. Esos dos seres que Rodrigo miraba cada noche antes de dormir, con una mezcla de amor dispor, ante y terror absoluto porque él sabía, con una claridad brutal, que él era ahora todo lo que tenían. Y que él mismo estaba roto. Esos dos niños eran la razón por la que esa mañana fría de noviembre, Rodrigo había abierto la puerta de su casa, por 20ª vez en 6 semanas para entrevistar a otro candidato a Niñera. 20ª vez, 6 semanas, 20 personas, porque los primeros 5 habían ligado con los mayores, intentions y las referencias más impecables y habían durado en promedio 4 días. Porque Emiliano los rechazaba, no con palabras, no con berrinches, no con la rabia visible que uno podría manjar y canalizar, con ausencias, con silencios, con la mirada de un niño que ha aprendido de la manera más cruel, que las personas se van, y que por lo tanto no vale la pena dejar que entren. Se encerraba en su cuarto cuando ellas llegaban, no respondía cuando la hablaban, ponía la música a un volumen que hacía vibrar los paredes. Comía solo era su armadura, era su manera de decir al mundo, yo sé cómo funciona esto, ustedes van a irse. Entonces para que empezar. Y Sofía, que adoraba a su hermano mayor, con una devoción de 5 años que no distinguía entre sus virtudes y sus mecanismos de defensa, seguía a Emiliano en todo. Si Emiliano no quería hablar con la señora Nueva, Sofía tampoco. Si Emiliano se encerraba en su cuarto, Sofía golpeaba su propia puerta desde adentro con el puño hasta que alguien la dejaba entrar con él. Rodrigo les había explicado esto a las últimas 3 candidatas antes de contratarlas. Y los 3 habían dicho, con la seguridad de Quintín, experiencia y técnicas y métodos, no se preocupe, Señor Villanueva, yo sé trabajar con niños que han pasado por pérdidas. Y los 3 se habían ido antes de terminar la semana. No porque fueran malas personas, porque el dolor de Emiliano era del tipo que no se resuelve con técnicas. Rodrigo se lo explicó también a Valeria Mendoza esa mañana, mientras ella tomaba asiento frente a él en la sala de su casa. Una sala que había sido decorada por Mariana con un gusto exquisito y que ahora tenía el polvo sutil, casi imperceptible, de un espacio que ha dejado de ser habitado con amor y ha empezado simplemente a ser ocupado. Rodrigo lo explicó con una honestidad que le sorprendió incluso a él mismo,
pork normalmente era un hombre que media sus palabras con precisión, que no revelaba más de lo necesario, que había aprendido en 20 años de negocios, que la vulnerabilidad tiene un costo. Pero algo en esa mujer sentada frente a él, con su taza de café de cartón, llevaba pero todavía en la mano, lo hacía hablar sin filtros. Quizás era que ella tampoco los usaba. Quizás era que sus ojos, café oscuro como los suyos pero con algo diferente dentro, algo que él no supo nombrar todavía, transmisión una atención completamente genuina que no era curiosidad profesional sino algo más difícil de falsificar. Mis hijos han pasado por mucho, le digo, el mayor especialmente. Tiene 8 años y sabe cosas que ninguém ni yo de 8 años debería saber. No conecta fácil con personas nuevas. Los anteriores no pudieron con él, no fue su culpa. Es que hay un tipo de dólar que no se puede abordar con metodología. Valeria escuchó todo sin interrumperlo, sin tomar notas, lo que también lo sorprendió, porque todas las demás habían legado con libertad, sin acomodar su postura en la silla al ritmo de lo que él decía. Es reflejo que la gente es cuando queer proyectar impatient pero que a veces resulta en la torpeza de quien sigue un manual. Solo escuchó, con la quietud de alguien que realmente está ahí. Cuando Rodrigo terminó, cuando hizo el silencio que inevitable, sigue una confusión inesperada, ella no dijo lo que él esperaba. No mencionó su experiencia con niños en duelo, no citó ningún enfoque pedagógico, no prometió que ella sería diferente, que ella sabría ganarse Emiliano, que con tiempo y paciencia todo se podía. Solo dijo, pudo conocerlos. Rodrigo la miró un momento largo, y luego llamó a Celia. Cuando Emiliano bajó las escaleras, lo hizo con esa expresión particular que había desarrollado en los últimos meses, la quijada ligeramente apretada, los ojos con esa opacidad deliberada de quien ha decidido no ver lo que no quiere ver, el paso lento y sin urgencia de quien lega, porque lo mandaron no porque quiera. Era la expresión de un niño, yo que aprendió a prepararse para el momento en que tiene que decepción a alguien, o en que alguien lo va a decepcionar a él. Sofía bajó detrás, con su oso café apretado contra el pecho, y los ojos clavados en su hermano para saber qué actitud tomar. Valeria no se levantó de su silla, no se abalanzó sobre ellos con esa energía exagerada, que los adultos usan a veces con los niños como si fueran cachorros a los que hay que entusiasmar. No se agachó a su nivel, con una sonrisa de comercial de cereal. No dijo que bonitos ni nada de eso, que los niños saben leer perfectamente como lo que es. Un performance para los adultos que están mirando. Solo los miro directo de igual a igual, y dijo con una voz completamente normal, sin el tono edulcorado que la gente adopta con los niños cuando en realidad la tienen un poco de miedo. Hola. Yo soy Valeria, ustedes tienen hambre, yo sí. Hay algo de comer por aquí. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Sofía soltó una risita pequeña, sorprendida de sí misma, y la tapó de inmediato con la pata de su oso como si no hubiera pasado. Emiliano no sonrió, pero tampoco se fue. Se quedó parado en el último escalón mirando a esa mujer con una expresión que había cambiado apenas lo suficiente para que Rodrigo, que conoce cada milímetro de la cara de su hijo, lo notara. El muro no había quedado, pero alguien había tocado la puerta de una manera diferente. Y eso para Rodrigo Villanueva, que llevaba 6 semanas y 20 candidatos buscando exactamente eso, fue suficiente. Le ofreció el trabajo a Valeria Mendoza ese mismo día. Ella aceptó, y al día siguiente, a las 7 de la mañana en punto, ligó de nuevo a esa puerta.
Sin la taza de café esa vez, pero con la misma mochila desgastada, y la misma mirada directa, y algo en esa casa comenzo a cambiar. No de golpe? No con el dramatiza de las transformations que se cuentan en las películas, donde hay una escena clave, una música que sub, un momento que lo cambia, todo y que todos reconocen en tiempo real. No, las transformations que duran, las que son reals, las que se quedan, son siempre lentas, son acumulativas. Son una colección de momentos pequeños, Yos que solo tienen sentido cuando los ves todos juntos desde lejos. Valeria llegaba a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno con una eficiencia tranquila y sin estridencia, como alguien que hace las cosas porque saben hacerlas y no para que las ven. Llevaba a los niños a la escuela en el auto que Rodrigo había asignado para eso con un chofer, los recogió a la una. Les hasha el almuerzo revisaba las tareas, si hasha buen tiempo salía con ellos al jardín trasero. Si llovía, si quedaban adentro y Valeria sacaba materiales de su mochila, siempre de su mochila, desgastada que persia contener, más de lo que físicamente debería poder contener, y hacían cosas. Dibujos experimentos simples con materiales de cocina, jugos de palabras, construcciones con lo que hubi era disponible. No era extraordinario, era consistente. Y la consistencia, para dos niños que habían perdido lo más consistente de sus vidas, valía más que cualquier cosa extraordinaria. Con Sofía fue más fácil desde el principio, como Rodrigo ya anticipaba. Las niñas de 5 años son criaturas de una generosidad emocional que los adultos han olvidado como tener. Si alguien les presta atención genuina, si alguien se sienta con ellas y los mira y los escucha como si lo que dicen importara de verdad, y si importa, las niñas de 5 años te entregan el corazón. Sin conditions y sin contratos y sin garantias. Valeria tenía esa manera, no fingiría, no actuaba. Cuando Sofía le cantaba algo, cuando le explicaba la complicada política social de su salón de kinder con la seriedad de una diplomática, Valeria le miraba a los ojos y respondía como si fuera el asunto más importante del mundo, porque para Sofía lo era, y Valeria lo sabía. Para la segunda semana, Sofía le llamaba Vale. Ese sin más, Vale, pudo cantar algo, Vale, sabes que paso hoy, Vale, ¿te gusta más el rosa o el morado? Y Valeria respondía Vale morado definitivamente morado. Y Sofía anotaba esa información con una seriedad que habría hecho rara cualquiera. Con Emiliano, fue completamente diferente. Y fue diferente de la manera correcta. Emiliano era un niño que había tomado, a sus 8 años y con la lógica brutal de los niños que aprenden las lecciones más duras demasiado pronto, una decisión. No necesitar a nadie más. Era una decisión inconsciente, claro, los niños no toman esas decisiones con deliberación adulta. Las toman de la misma manera en que el cuerpo decide retirar la mano del fuego, como mecanismo de protección. Si no necesitas, no pierdes, si no quieres, no suffers, si no dejas entrar, no pueden irse. Era una filosofía de 8 años construida sobre una tumba. Y era completamente comprensible, y era también completamente destructiva. Y Rodrigo lo sabía, y no sabía cómo cambiarlo. Valeria no intentó derrumbar es muro. Eso fue lo primero que hizo frente a todo el mundo antes que ella. No intentó tumbarlo de un golpe con entusiasmo ni erosionarlo con estrategias ni escalarlo con persistencia. Hizo algo completamente inesperado, se sentó junto a él, literalmente, empezó a hacer sus propias cosas mientras Emiliano hacía las suyas en el mismo espacio, sin exigir nada. Leía un libro mientras él jugaba videojuegos. Dibujaba mientras él hacía tarea. Tegia, she, tegia,
Pork Valeria, tegia. Ire su forma de prosar el mundo. Mientras él vea sus videos de YouTube sobre robótica. No la pedía conversación, no la hasha preguntas. No la exigía que la mirara ni que respondiera ni que abriera ninguna puerta. Solo estaba ahí, presente, ocupando el espacio como las cosas que no te amenazan lo ocupan, con calma, sin pretensions, sin pedir nada a cambio. Y Emiliano, que tenía 8 años y el instinto de los niños para detectar la diferencia entre lo verdadero y lo calculado, fu notando, fu viendo, fu prosando en silencio que esa mujer que estaba ahí no estaba ahí esperando algo de él. Estaba ahí simplemente porque hizo ir a lo que hasha. Estar, pasó una semana, pasó otra. Y fu en la cuarta semana cuando ocurrió lo que Rodrigo recordaría siempre como el primer momento real. Emiliano estaba llegando su videojuego favorito, uno de construcción de ciudades, que requería atención constante y que normalmente absorbía toda su capacidad de pensamiento disponible. Valeria estaba tejiendo en el salón de al lado, con sus agujas hashan, do y sonido suave y rítmico que después, con el tiempo, se convertiría en el sonido del hogar para los dos niños todavía no lo supieran. Y Emiliano, sin posar el jugo, sin levantar la vista de la pantalla, con la voz plana de Quién, hace una pregunta que leva tiempo pensando pero no quiere que pers, que importante dijo. Tú también perdiste algo en el silencio que siguió duró exactamente el tiempo suficiente para que Valeria dejara de tejer y mirara al niño. Él seguía con los ojos en la pantalla, pero sus manos habían dejado de moverse sobre el control. She, dijo Valeria. A mi mamá, cuando tenía 10 años, Emiliano Praso hizo. El jugo siguió corriendo sin él por unos segundos. Luego sus pulgares volvieron a moverse. Si te quita, preguntó, la voz todavía plana, todavía sin mirarse. Valeria no respondió inmediatamente. Y Rodrigo, que no estaba en la sala pero, que escuchó todo esto desde el pasillo, don se había quedado inmóvil en cuanto escuchó la primera pregunta de su hijo, contuvo el aliento. No se quita, dijo Valeria finalmente, pero cambia, se vuelve diferente, aprende a vivir junto a ti en lugar de encima de ti. Silencio como cuanto tiempo tarda, depende, dijo Valeria. Para mí tardó varios años, pero hubo momentos antes de eso en que se sentía más ligero. Y esos momentos se van haciendo más frecuentes. Emiliano asintió, solo asintió, sin decir nada más. Y siguió jugando. Pero esa noche cuando Rodrigo fue al cuarto de su hijo a dar las buenas noches, Emiliano, ya acostado, y con la luz apagada, dijo en la oscuridad, Él también sabe lo que se siente, papá. Rodrigo se quedó en el umbral de la puerta, con la mano en el marco, con el pecho apretado de una manera que no sentía desde el funeral de Mariana. Quiso decir algo. Algo inteligente, algo útil, algo que estuviera a la altura del momento. Y no encontró nada. Ese que solo dijo, she mijo, ya sé, y apagó la luz, y se fue al pasillo. Y ahí, de pie en el corredor oscuro de su propia casa, con la espalda apoyada en la pared y los ojos mirando el techo, Rodrigo Villanueva sintió algo que no sabía que todavía podía sentir, gratitud. Una gratitud tan grande y tan inesperada que le dolió físicamente en el pecho, como cuando un músculo, que llevas mucho tiempo sin usar de repente tiene que trabajar. ¿Tú crees que a veces los niños conectan con las personas de maneras que los adultos no podemos entender? Yo lo creo que los niños tienen un detector de verdad, que los adultos vamos perdiendo con los años, con las decepciones, con el aprendizaje de que el mundo no siempre es lo que parece. Los niños todavía lo sin directo, sin filtros. Y Emiliano sintió algo en Valeria que ninguna de los 20 candidatos anteriores,
con to dos sus titulos y sus técnicas, había pedido dar. Tu que piensas, escriblo en los comentarios, pasaron las semanas, y cada semana trajo sus propios momentos pequeños, que iban construyendo algo que todavía no tenía nombre. Paso noviembre completo y paso diciembre llegando con todo su peso particular de primera vez, primera Navidad sin Mariana, primera época de pasadas sin su voz cantando desafinado en la sala. Primera noche del 24 sin su manera de envolver los regalos con un exceso de papel de colors y moños que siempre terminaban por todos lados. Rodrigo quería simplemente saltar esas semanas, brincar del 30 de noviembre directamente al 2 de enero, como si diciembre fuera una habitación que podía evitar. Tenía planes de llevar a los niños a casa de su madre para las fiestas, que fuera doña Carmen quien se encargara de los tamales y del árbol y de la ilusión de que todo estaba bien. Pero Valeria hizo algo pequeño que cambió el plan sin pedir permiso. Una tarde de principios de diciembre llegó a la casa con una bolsa de papel llena de cosas. Luces de colores baratas, una estrella de papel platido para el árbol, piñas de pino recogidas del parque. Sofía la vaya alegre y fu corriendo a ver que traía. Emiliano escuchó el alboroto desde su cuarto y, pretendiendo no tener curiosidad, bajó a la cocina por agua exactamente cuando Valeria estaba sacando las cosas de la bolsa. ¿Qué es eso? Preguntó Emiliano con su voz de no me importa. Decorations, dijo Valeria sin levantar la vista. Si quieren hacemos algo sencillo este año, no tiene que ser lo mismo de siempre, puede ser algo diferente. Algo nuevo que si solo de ustedes, Emiliano no respondió. Pero se quedó ahí parado, con su vaso de agua, mientras su hermana ya estaba diciendo, lando las luces con la urgencia de los 5 años que no pudieron esperar nada. Y cuando Valeria empezó a trepar al salón para alcanzar una esquina alta de la sala, don quería poner las luces Emiliano, sin que nadie se lo pidiera, fue a traer la escalera pequeña del cuarto de herramientas. Rodrigo lo vi a desde las escaleras, no dijo nada, subió de regreso a su estudio, y se quedó 10 minutos mirando la pantalla apagada de su computadora. La nochebuena fue distinta a todo lo que Rodrigo había imaginado que sería. Había imaginado que sería una noche que habría que sobrevivir, de esas que uno atraviesa como el dentista, con la quijada apretada y los ojos en el reloj esperando que termine. En cambio fue, en sus detalles más cotidianos y más imperfectos, la noche más humana que había vivido en más de un año. Valeria había hecho tamales desde cero. Había legado esa mañana con los ingredientes y había puesto a los niños a trabajar en la cocina, con ella con una organización doméstica que resultó en harina por todos lados, masa en el cabello. Sofía, y Emiliano con el delantal de su mamá puesto, del revés riéndose de sí mismo sin darse cuenta de que se estaba riendo. Rodrigo había estado en su estudio todo el día atendiendo asuntos urgentes que en realidad no eran tan urgentes pero que le daban una razón para no bajar. Era su mecanismo de esos días, trabajo, si trabaja no piensa, si no piensa no siente, si no siente no duel. Ligo al piso de abajo a las 9 de la noche, y con la cena seguramente lista y los niños seguramente dormidos o casi. Abría la puerta de la sala esperando encontrar la casa en silencio, y escuchó risa, se quedó paralizado en el umbral con el abrigo todavía puesto. Porque no recordaba cuando había sido la última vez que escuchó risa en esa casa. Esa clase de risa, la de los niños que se ríen de verdad, que se ríen porque algo es genuinamente divertido, y no porque hay que portarse bien.
Sofia si riaya de esa manera que tinia don la costaba respirar, y tinia que agarrarse algo, y Emiliano si riaya también. No la recita contenida que a veces si la escapaba, cuando crea que nadie miraba. Una risa abierta, entera de niño, si quito el abrigo en silencio, si asomo a la sala. Sofía dormida en el salón con su oso café, con una luciérnaga de papel en la mano, que si la había quedado mientras si dormía. Emiliano en el piso, con los ojos y entrecerrados frente a la televisión apagada, claramente habiendo perdido la pelea contra el sueño hace rato pero negándose a admitirlo. Y Valeria en el otro extremo del salón largo, con un libro abierto en el regazo pero sin leerlo, mirando a los dos niños dormidos con una expresión que Rodrigo no supo descifrar en ese momento pero que la dolió en algún lugar sin nombre, en esa zona del pecho donde viven las cosas que uno no sabe todavía que siente. Era una expresión de amor, pero no el amor nuevo y frágil de quien acaba de conocer a alguien, era el amor sólido y tranquilo de quien ya decidió. De quien ya sabe, Valeria lo vi, a y cerró el libro con cuidado de no hacer ruido, legas temprano, dijo, con la voz baja para no despertar a los niños. She respondió él, sin más, porque no había más que decir. Ella empezó a recoger sus cosas para irse con esa eficiencia tranquila que era su marca. Ya era tarde, era nochebuena, tenía, supuso Rodrigo, algún lugar al que ir, familia, o cuando menos su propio espacio, su propia noche. Pudes quedar a cen, arsiquiers, dijo Rodrigo. Y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, antes de que el Rodrigo Cotto y medido que había sobrevivido 16 meses de duelo administrado pudiera calcular si era apropiado o si mandaba el mensaje equivocado o si complicaba lo que debería ser una relación limpia y profesional. Valeria se detuvo. Lo miro, hay bastantes tamales, agregó él, como si hizo fuera justificación suficiente, porque no sabía que otra cosa decir. Porque la verdad, que no quería estar solo esa noche, que los últimos meses con ella en la casa habían hecho que las noches en que no estaba se sintieran vacías de una manera diferente antes. Esa verdad todavía no estaba lista para salir. Ella lo miró un momento, y luego dijo está bien, me cuido un rato. Cenaron en la cocina, no en el comedor, que era demasiado grande y demasiado formal y demasiado lleno de la memoria de otras cenas. En la cocina, en la mesa de madera donde los niños desayunaban todas las mañanas, con los cuatro ojos apretados aunque la mesa tenía espacio de sobra porque nadie quiso estirarse. Emiliano se había despertado cuando olió la comida, como Rodrigo sabía que pasaría porque su hijo tenía el olfato de un sabueso para los tamales. Sofía siguió durmiendo hasta que el olor a atol ligó a sus sueños y la fue despertando como María suave. Fue una cena sin pretensions, sin el servicio de vigilia, completo que Mariana siempre sacaba en Navidad. Sin el centro de mesa de flores frescas que pedía cada año. Sin la lista de villancicos que ponía en el speaker, y que el volumen siempre terminaba siendo motivo de negociación. Solo cuatro personas en una cocina grande, comiendo tamales calientes en platos desiguales, hablando de cosas que no importaban demasiado, y precisamente por eso, importando todo. Sofía le preguntó a Valeria cuál era su tamal favorito. Valeria dijo que de rajas con queso, y Sofía dijo que eso era exactamente lo que ella iba a decir, y que seguramente eran almas gemelas. Emiliano preguntó que era un alma gemela y Rodrigo dijo que era alguien con quintines mucho en común y Emiliano prosó eso y dijo que entonces su alma gemela era probablemente un robot porque los humanos les costaba trabajo entender
Lo y to-dos riran incluyendo a Emiliano mismo, que si sorprendió de haberlos hecho rare. Few la major, noche buena, que Rodrigo había tenido en años. Quizás desde antes de que el peso de la empresa. Y el paso del tiempo y todas las cosas que van acumulan. Dos en una vida habían ido complicando las celebrations que antes eran simples. Y esa conciencia, la de que la major nochebuena de los últimos años había ocurrido sin Mariana, lo lino de una culpa tan densa que apenas pudo terminar su tasa de adol. No, era una culpa lógica. Era la culpa instintiva del que siente que estar bien es una traición. Que si sonris, si te calientas, si sientes algo que no es dolor, estás abandonando a quien perdiste. Pero Mariana había sido, entre muchas otras cosas, la persona que más se habría indignado ante esa lógica. Rodrigo lo sabía. Mariana habría dicho algo como, ay, Rodrigo, por favor, no seas mártir. La vida es para los que están, no para los que se vayan quedando sentados al orar. Lo habría dicho con esa directness, sin filtros que era exactamente, pensó Rodrigo esa noche, una de las cosas que más le recordaban a Valeria. Pero ya hablábamos de algo que necesito contarte. Y he estado dando vueltas alrededor de ello porque esta es la parte de la historia que cambia todo. Es la pieza que, cuando la tengas, te obligará a volver atrás y ver todo lo que ya escuchaste con ojos completamente distintos. Pero antes, si estás disfrutando esta historia, si ya sientes que estos personajes son reales, si Emiliano ya te apretó el corazón, y Sofía ya te sacó una sonrisa, y Rodrigo ya te hizo pensar en algo en que conoces que ha tenido que seguir después de perder, entonces te pido algo. Suscribid al canal ahora mismo. Activa la campanita. Porque aquí es don trimos estas historias, semana a semana. Reels y crudas y líneas de emoción verdadera. Y no queremos que te pierdas ninguna. Suscribid ahorita. Ya sabes que luego la vida te destruye y ya no vuelves. Suscribid, ya, bien, ahora sí continuemos. Few en enero cuando Rodrigo empezó a notar el café. Y noten que digo empezó a notar, porque el café había estado ahí desde el primer día. Desde esa mañana de noviembre, cuando Valeria ligó con su taza de cartón. Había seguido ligando en las primeras semanas, a veces sí, a veces no, sin un patrón que Rodrigo era identificado conscientemente todavía. Pero en enero, por alguna razón que él mismo no podría explicar del todo, su percepción de café cambió. Se volvió algo que su mente registraba, subrayaba, guardaba. La primera vez que lo notó de verdad, had few martes de mediados de enero. Rodrigo había vuelto temprano de la oficina, porque tenía una llamada internacional, que quería hacer desde la tranquilidad de su estudio en casa. Entró por la puerta trasera, la que daba al jardín, para no pasar por la sala, donde escuchó que los niños estaban viendo algo en la tele. Y vaya a Valeria sentada en las escaleras de piedra del jardín trasero, de espaldas a la casa, con una taza de café desechable entre las dos manos. No el café de la elegante máquina italiana de la cocina, de la que sabía perfectamente que Valeria usaba, para hacer café para él, para los niños, para las visitas. Una taza de cartón con el logo de una cafetería que Rodrigo reconoció porque quedaba a 2 cuadras de la salida del metro auditorio. Estaba sola, quieta, mirando el jardín con una expresión que Rodrigo, aunque solo podía verla de perfil, identificó de inmediato. Era la misma expresión que veía en el espejo, dolor, no el dolor agudo del momento, sino el otro, el dolor que ya aprendió a ser silencioso, que ya aprendió a esperar que uno esté solo para salir.
El dollar que uno guarda my adentro durante el dia porque no lo guarda no puede funcionar, pero que a veces, en los momentos de quietud, en los espacios entre una cosa y otra, sub a la superficie como agua que se filtra entre las grietas, Rodrigo no quiso interrumperla entró por otra puerta. Subió a su estudio, hizo su llamada, pero no dejó de pensar en lo que había visto. Porque traía café de fuera, si adentro había una máquina de expreso italiana que la habría preparado cualquier variante de café que quisiera. Y porque si lo tomaba sola, afuera, de espaldas a la casa, que miraba cuando miraba el jardín con esa expresión. No eran preguntas urgentes, no eran preguntas que cambiaran nada. Pero eran del tipo que se instalan en la mente como una piedra pequeña en el zapato. No duele exactamente, pero tampoco puedes ignorarla. Empiezo a prestar más atención, con la discreción de quien no quiere que se note que está prestando atención. Y fue entonces cuando el patrón empezó a hacerse visible. El café llegaba los miércoles. No todos los días. No al azar, los miércoles específicamente. Rodrigo lo confirmó durante 3 semanas seguidas. Cada miércoles sin falta, Valeria llegaba a la casa con su taza de cartón de la cafetería del metro. Y en algún momento del día, cuando los niños estaban ocupados con algo o dormían su siesta, salía al jardín con la taza, y se quedaba ahí un rato. Sola quieta, y en el bote de la basura de la cocina, los miércoles por la tarde, siempre aparecía la taza aplastada de cartón. Además, Rodrigo había encontrado algo más. Una tarde de late enero, buscando un libro en el anaquel de la cocina, es anaquel don Mariana había guardado durante años sus libros de recetas, y que nadie había tocado de su muerte porque hacerlo si senche como borrar algo, Rodrigo encontró, entre los lomos coloridos de los libros de cocina, una taza. No de porcelana, no de los que completaban el jugo de vigilia, una taza de cartón, la misma cafetería. El mismo logo, guardado ahí vertical, como si alguien la hubiera puesto con cuidado, no tirada, no aplastada como los del bote. Guardada como si tuviera valor, Rodrigo la miró un buen rato, la tomó en las manos, era una taza de café de cartón de 20 pesos. Y alguien la había guardado entre los libros de recetas de una mujer que ya no estaba, como si perteneciera ahí. Como si tuviera algún significado, la puso de regreso, exactamente en el mismo lugar, y esa noche no pudo dormir. Fueron los niños quins, sin proponérselo, fueron llenando los espacios en blanco de un rompecabezas, que Rodrigo todavía no sabía que estaba armando. Sofía, con sus 5 años y su incapacidad total para el subtexto, era una fuente de información involuntaria extraordinaria. Hacía preguntas directas, esperaba respuestas directas, y luego los datos quedaban flotando en el aire de la cocina, para que cualquiera que escuchara los recogiera. Una tarde de principios de febrero, Rodrigo estaba en su estudio, con la puerta entreabierta, y las voces de Sofía y Valeria en la cocina llegaban con total claridad. Sofía estaba haciendo un dibujo de la familia para la escuela, y como parte de ese proceso, estaba haciendo el inventario completo de que constituía una familia. Vale, tú tienes bebés no dijo Valeria, ¿por qué no? Porque a veces la vida no sale como uno planea. Y tienes esposo no, y novio no, y amigos, sí, dijo Valeria, aunque su voz, Rodrigo lo notó desde el estudio, tenía algo. Una textura diferente, la textura de las palabras que son verde, pero solo en parte, y familia, silencio. Tengo una hermana, la quieres, sí, y ella te quiere a ti,
El silencio que siguió fue de los que tienen grosser, de los que ocupan espacio, espero que sí, dijo Valeria finalmente. Rodrigo cerró el documento que tenía abierto. Miró la pantalla en blanco, espero que sí, no sé si me quiere, no estoy segura, solo espero. Cuánto dollar hay en esa respuesta de tres palabras. Cuánta historia, cuánta distancia. Why few Emiliano, 2 semanas después, quien sin saberlo metió el dedo exactamente en el centro de todo. Estaban los tres en el comedor, Rodrigo y Emiliano trabajando en una tarea de matemáticas, Valeria trayendo vasos de agua desde la cocina. Emiliano la veía entrar y, con esa capacidad que tienen los niños para notar las inconsistencias del mundo adulto que los rodea, dijo sin preámbulo ni tactismo, veil, porque siempre tres café. Efura si aquí hay café. Rodrigo levantó la vista. Valeria puso los vasos sobre la mesa, con una cama que debió de costar algo por dentro. Call cafeteria. Siguió Emiliano, porque cuando empezaba con una pregunta la terminaba. La de siempre. La que está cerca del metro, la que huele a pan dulce. Rodrigo miró a Valeria, ella miró a Emiliano. Y en la fracción de segundo antes de que bajara la vista, su mirada cruzó la de Rodrigo. En esa fracción de segundo, algo pasó. Rodrigo no supo nombrarlo en ese momento, pero lo sintió como si sienten las cosas que importan antes de que sepamos por qué importan. Una especie de reconocimiento mutuo, como si en ese micro instante los dos supieran que había algo ahí, algo que no estaba en la superficie, y que tarde o temprano tendría que salir. Me gusta ese café, dijo Valeria finalmente, dirigiéndose a Emiliano con una voz perfectamente normal. El de aquí está muy bueno, pero el de esa cafeteria tiene otro sabor, tiene historia. ¿Qué historia? Preguntó Emiliano, con la tenacidad de quien no suelto un hilo. Valeria sonrió, pero era una sonrisa pequeña, contenida, que no ligó a los ojos. Después, te cuento, dijo. Ahora termina tu tarea. Y después no ligo es dia. Pero la frase quedó suspendida en el aire de la sala, como el humo de una vela que acaban de apagar. Visible, con forma, pero disolviéndose. Tiene historia. El café tiene historia. ¿Qué historia puede tener una taza de café de 20 pesos? Rodrigo se hizo esa pregunta esa noche, y la siguiente, y la que siguió. Mira, quiero que te detengas un segundo. Antes de seguir quiero preguntar algo directo. ¿Cuántas veces en tu vida has cargado algo sin contárselo a nadie? No porque fuera algo malo, no porque hubiera nada que esconder, sino simplemente porque la historia detrás de esa cosa era tan tuya, tan íntima, tan parte de lo más profundo de lo que eres, que no sabías cómo ponerla en palabras sin que se rompiera algo. ¿Cuántas veces? Escribim en los comentarios. Porque lo que Valeria cargaba era exactamente eso. Y lo que estaba a punto de descubrirse no era un secreto oscuro. Era algo mucho más complicado. Era amor. Marzo ligo, con una semana de lluvias intensas y con la invitación de Doña Carmen. Doña Carmen Villanueva tenía 72 años y vivía en una casa de 2 plantas en Coyoacán, que olía a tierra mojada y a guisos de ala y a los 40 años de vida que habían pasado por esas paredes. Era viuda desde hace 2 años, madre de Rodrigo, y de sus 2 hermanos que vivían en Monterrey y Guadalajara respectivamente, abuela de 7 nietos de los cuales Emiliano y Sofía eran los que vivían más cerca aunque no tanto como ella habría querido. Era una mujer de los que no necesitan pedir permiso al mundo para decir lo que piensan. No por dureza, sino por esa clase de libertad que da la ed cuando la vives con honestidad. Había dicho exactamente lo que pensó de cada novia de Rodrigo antes de Mariana,
algunas cosas buenas y algunas no tan buenas, y cuando Mariana Ligo había dicho, esta she, y hizo había sido, para Rodrigo, la confirmación de lo que ya sabía, la había logrado a Mariana como a una hija. 3 meses después del accidente devia lograba cuando ve algo que le recordaba a ella, que era prácticamente du porque Mariana había tenido el don de impregnarse en los lugares y en las personas. Y aunque nunca lo había dicho directamente porque no era el tipo de mujer que dice las cosas para que suenen bien, Rodrigo sabía que parte del dolor de su madre era también el dolor de ver a sus nietos crecer sin madre. La invitación ligo en un martes por la tarde. Vengan el domingo a comer. Tú, los niños, y si quieren trin a la muchacha, que cuida a los niños porque los niños ya me hablaron de ella y tengo curiosidad. Rodrigo le preguntó a Valeria. Ella dijo que she sin la menor hesitación, lo que lo sorprendió, porque esperaba algún grado de cortés declive. Que dijera que era su día libre o que prefería no mezclar los ámbitos. Pero dijo que she con la naturalidad de quien acepta algo que le parece razonable y punto. El domingo ligo con sol y con el olor a mol que salía por las ventanas de la casa de Doña Carmen desde que los demás llegaron hasta la puerta. Los niños conocían esa casa de toda su vida y corrieron al jardín de la abuela con la desinhibición territorial de quien sabe que hay tin permiso de todo. Rodrigo y Valeria entraron a la cocina donde Doña Carmen estaba terminando los últimos detalles del mol verde con la concentración de una artesana. Doña Carmen miró a Valeria de la manera en que miran las mujeres que han visto muchas vidas, y han aprendido a leer lo que hay debajo de las superficies. No le examinó de manera obvia, no hizo preguntas directas de entrada. Pero durante toda la comida, mientras servía, mientras hablaba de los niños, mientras fingía estar absolutamente concentrada en su mol, Rodrigo notó los ojos de su madre volviendo una y otra vez a Valeria con esa atención lateral, que es en realidad la más profunda. Las preguntas de Doña Carmen eran las de alguien que sabe que las preguntas directas obtienen respuestas preparadas, y que las preguntas oblicuas obtienen la verdad. ¿Y de dónde eres, mija? De esta palapa, de toda la vida, una pasa. Doña Carmen Ascension, do mientras cortaba su tamal. Y tu familia está la, mi mamá murió cuando yo era chica. Mi papá se fue antes de que pude, era recordarlo. Tengo una hermana, cerca, 7 seguido, estamos en un proceso, dijo Valeria, Doña Carmen la miró. Y en esa mirada, que duró menos de 2 segundos, pasó algo que Rodrigo vi. Desde su lugar en la mesa, Doña Carmen entendió. No los detalles, no la historia completa, pero entendió la textura de lo que había debajo de esas palabras. Estamos en un proceso, una frase que dice. Nos queremos pero algo se rompió y lo estamos tratando de reparar. Una frase que lleva años adentro, y que sale con la cama de quien, y aprendió a vivir con esa realidad aunque dura. Doña Carmen asintió y cambió el tema. Al final de la tarde, cuando Rodrigo llevó a los niños al baño, y los dejó pelindo amigablemente por quien usaba el jabón primero, se quedó parado en el pasillo porque escuchó las voces de Valeria y su madre en la cocina. No era su intención escuchar, simplemente era que el pasillo era estrecho y la cocina no tenía puerta y las voces llegaban. Y escuchó a su madre decir, con esa voz suya de alguien que tiene 80 años de observar al mundo aunque solo tenga 72, esa muchacha carga algo viejo. La clase de peso que uno aprende a cargar solo porque uno no sabe si alguien más tiene los hombros suficientes para aguantarlo. No alcanzó a escuchar si Valeria respondió algo porque Sofía lo llamó desde el baño,
para mediar en el conflicto del Gabón. Pero esas palabras se quedaron con él. Carga algo viejo, una pena vieja. Que cargaba Valeria Mendoza. Abril fue el mes en que Rodrigo empezó a reconocer lo que le pasaba. No de manera dramática, no en un momento de revelación. De la manera en que uno reconoce las cosas que no quiere reconocer, gradualmente, con resistencia, hasta que ya no hay manera de no verlo. Había empezado a leer a casa antes, no mucho, media hora, 40 minutos. Pero había empezado a calcular sus reuniones de manera diferente, a delegar la última parte del día más fácilmente lo que solía hacerlo, a encontrar razones plausibles para salir de la oficina. Antes de las 7, y cuando llegaba en lugar de subir directo a su estudio como había hecho durante 16 meses de duelo administrado, se quedaba abajo. En la cocina, en la sala, cerca de donde estuvieran los niños, cerca de donde estuviera Valeria, tomaba café y she de la máquina italiana, y los escuchaba hablar. A veces participaba, a veces solo estaba, y yo sé lo que están pensando, porque yo también lo pensaría, pero les digo que Rodrigo mismo tardó varias semanas más en articularlo. Por ahora solo era, llegaba antes, se quedaba abajo, estaba, una noche de mediados de abril, todo convergió de una manera que Rodrigo no había anticipado. Había llegado tarde esa noche, muy tarde, una crisis en uno de los proyectos de Texas, había requerido una cadena de llamadas que se extendió hace de las 10 de la noche. Los niños ya dormían cuando llegó. La casa estaba en la quietud de las noches de entre semana. Valeria estaba en la cocina. No debería haber estado, técnicamente su horario terminaba a las 7, pero había recibido un recado urgente de la maestra de Emiliano, que necesitaba que Rodrigo supiera esa misma noche para preparar algo para el día siguiente. Habría pedido mandarlo por mensaje, pero se cuidó. Rodrigo llegó y le encontró con una taza de té, en la barra de la cocina, con un libro abierto que claramente no había estado leyendo porque estaba en la misma página desde que él la vaya a leer esa. Mañana le dio el recado de la maestra, Rodrigo lo anotó, gracias, dijo, y debería haber sido eso. Debería haber ido ella y haber cuidado él con su casa vacía, y su rutina de 16 meses de sol had bien administrada. Pero Rodrigo dijo, tienes hambre, yo no comí. Y Valeria dijo, yo tampoco. Y así de simple y así de sin drama, dos personas que llevaban 5 meses comparten. Do un espacio sin compartir realmente nada personal se sentaron en la cocina a las 10 y media de una noche. Marts y hablaron de verdad, por primera vez, Rodrigo le habló de Mariana. No con la versión oficial que había ensayado para dar en las conversaciones difíciles, donde el accidente se narra de manera cronológica y ordenada con todos los datos y ninguna de las texturas. Le habló de ella de verdad, de las cosas pequeñas, de las que nadie más sabe porque nadie más las vivió. Le habló del hábito de Mariana de subir el volumen de la música cuando estaba preocupada, de manera que la cocina se convertía en una especie de concierto privado un poco caótico los domingos cuando había algo en la cabeza de Mariana que no encontraba su lugar. Le habló de que mordía el capuchón de los bolígrafos cuando leía y que había una caja entera de bolígrafos destruidos en el cajón de su escritorio que todavía no había tirado. Le habló del olor de su cabello, que era un champú de aceite de argón, que seguramente seguían vendiendo en el supermercado pero que él no podía pasar a comprar porque sería un ejercicio masochismo que no se sentía preparado para hacer. Le habló de como cuando Sofía lavaba de noche, Mariana siempre legaba primero, siempre, incluso cuando había sido Rodrigo quien se quedó despierto más tarde,
como si su cuerpo tuviera un radar para el dentro de sus hijos que el de él simplemente no tenía con la misma calibración. Habló durante 20 minutos. Tal vez más, sin parar, sin ser interrumpido, sin la mirada de incomodidad que la gente pone cuando uno habla de más, yado de sus muertos porque no saben cómo responder y prefieren que el tema cambie. Valeria escuchó, toda, sin apartar los ojos de él, sin acomodar su postura de manera que indicara que ya estaba lista para que él terminara. Sin es gesto sutil, que es la gente cuando leva rato escuchando, y está empezando a pensar en su respuesta en lugar de seguir escuchando. Cuando Rodrigo finalmente hizo el silencio, cuando se dio cuenta de que tenía los ojos humidos y que hizo, que debería avergonzarlo, no lo avergonzaba, Valeria dijo. Cantem algo más de ella. Rodrigo la miró, y entendió que hizo era el regalo más grande que alguien le había dado en 16 meses. No el pésame, no el pero hay que seguir adelante, no el ella siempre va a estar en tu corazón, sino, cantem más. Sig, yo tengo tiempo y quiero saber, porque todo el mundo que lo rodaba, con la medida de las intenciones y el más genuino de los amores, había aprendido a no mencionar a Mariana. A cambiar el tema cuando el silencio sugería que podría hacia es territorio. Aprovecharlo del dolor evitando el recuerdo. Y lo que lograban, sin saberlo, era hacer que Mariana desapareciera 2 veces, una en la carretera México-Cuernavaca, y otra en el silencio cómplice de quienes lo querían. Valeria lo hizo hablar de Mariana hasta la medianoche. Y cuando finalmente se levantó para irse, cuando Rodrigo le acompañó a la puerta y dijo gracias, de nuevo, ella sonrió de una manera que esta vez se ligó a los ojos. Rodrigo cerró la puerta, volvió a la cocina para apagar las luces, y fue entonces cuando lo vaya, en el anaquel. Entre los libros de recetas de Mariana, la taza de cartón, la misma cafetería, el mismo logo, guardada con cuidado, no tirada, no aplastada. Como si tuviera un lugar que le pertenecía, Rodrigo la tomó en las manos, la sostuvo un momento, la puso de regreso, apagó las luces, subió a su cuarto, no durmió en toda la noche. A la mañana siguiente fue directo. La encontró en la cocina, preparando los desayunos con la radio en voz baja. Los niños todavía dormían. Era temprano. Rodrigo se sirvió café de la máquina italiana, se apoyó en la barra, y antes de que la ración, alidad pudiera interponerse, antes de que el Rodrigo precavido y calculador que había sobrevivido décadas de negocios y 16 meses de duelo era convencerlo de que no era el momento o que no era su asunto, dijo, por que guardas esa taza. Valeria se quedó quieta con el tenedor sobre los huevos, luego continuó bajando, cal taza, la del anaquel. Entre los libros de recetas, la de la cafetería del metro, silencio largo, la notaste she, y notó el café que tres los miércoles. Y que te lo tomas sola en el jardín, y que nunca has explicado por qué, no tienes que hacerlo, agregó. Pero si alguna vez quieres, pudes, Valeria dijo el tenedor, si dio la vuelta. Y Rodrigo va, a en su cara algo que no había visto antes, el cálculo de alguien que está evaluando cuánto puede confiar. No en él específicamente sino en el acto mismo de confiar, como si la confianza fuera una deuda que no sabe si puede pagar. Debería dejarlo dijo finalmente, el café, she, es una costumbre que ya no tiene sentido seguir teniendo. Porque la tienes, ella miró la ventana. El jardín estaba gris con la mañana temprana, todavía humido de la noche. Hay una persona a quien la lavaba es café, dijo. Todos los miércoles, antes de que todo cambiara.
Y Rodrigo espero, no la apuro, había aprendido eso de ella, a esperar, a no lenar los silencios con palabras solo porque el silencio incomoda. A dejar que las cosas leguen a su tiempo. Es una historia larga, dijo Valeria. Tengo tiempo, dijo él. Pero en es momento exacto, con es timing que la vida tiene para interrumpir las cosas en el peor momento posible. Sofía gritó desde arriba llamando a Valeria porque no encontraba sus calcetines. Risados que eran los únicos calcetines aceptables para es marcha específico, y ningún otro calcetín del mundo funcionaria. Valeria lo miró, él la miró, después dijo ella, y subió, y la historia se quedó a la mitad, suspendida en el aire de la cocina. Un hilo suelto que ninguno de los dos recogió es día. Esa tarde, Rodrigo contrató a un detective. Fue una decisión impulsiva que, si le hubieran preguntado en ese momento si la justificaba, habría tenido dificultad para hacerlo con coherencia. No tenía razones concretas para sospechar nada, no había señales de alarma, ningún comportamiento que sugiriera algo que pusiera en riesgo a sus hijos o a su casa. Valeria era, en todos los sentidos prácticos y observables, exactamente lo que había dicho ser. Una buena niñera que cuidaba a sus hijos con competencia, y con algo que iba más allá de la competencia, algo que más se parecía a cuidado real. Pero era un hombre que había perdido demasiado. Y los hombres que han perdido demasiado desarrollan un instinto particular, necesitan saber, no por desconfianza, sino por la necesidad, casi física de no ser tomados por sorpresa otra vez. De no abrir una puerta un día, y que el mundo se diferente sin haber tenido ninguna señal. Además, había algo en esa historia a medias, en esa taza guardada en el anaquel, en esos miércoles de café tomado de espaldas al jardín, que su mente no podía soltar. Lorenzo Espinosa era un detective privado que Rodrigo había utilizado varias veces en contextos de negocios, verificación de antecedentes de socios potenciales, investigación de competidores, y tipo de trabajo, era un hombre discreto, metódico, que no preguntaba más de lo necesario y que entregaba lo que le pedían sin adornos ni drama. Rodrigo le dio el nombre de Valeria, su dirección aproximada, que conoce del expediente empleado, el nombre de la cafetería que había visto en las tazas. 3 días después, Lorenzo Lamo, tengo información, dijo. Antes de dartela, quiero decir que no es lo que cualquiera esperaría. No hay nada comprometedor, pero es difícil de escuchar. Rodrigo apretó el teléfono, dime, y en los siguientes minutos, de pie en su oficina mirando la ciudad sin verla, Rodrigo escuchó la historia de Valeria Mendoza Robles. No toda, porque ningún detective pudo obtener toda una vida, pero sí la parte que él necesitaba entender. Valeria no llevaba café a una persona, llevaba café a una tumba. Cada miércoles, sin falta, desde hace 4 años. Compraba 2 tazas en la cafetería del Metro Auditorio. Caminaba 22 minutos hasta el Panteón de Dolores. Entraba, caminaba a través de las secciones de lápidas, de una específica. Se sentaba en la banca de piedra de al lado. Ponía una de las tazas sobre la piedra, y la otra se la tomaba ella, sola. Todos los miércoles la lápida decía, Mateo Mendoza Robles. 16 años, amado siempre, Mateo Mendoza, el mismo apellido que Valeria. Lorenzo continuó, Valeria Mendoza Robles, 30 años, nacida en Iztapalapa. Mater fallecida cuando Valeria tenía 10 años. Padre ausente desde antes. Criada por la abuela materna junto con 2 hermanos menores. Diana, 2 años menor que Valeria, y Mateo, 6 años menor. Mateo, que había muerto 4 años atrás a los 16. Como había muerto no estaba en los registros públicos con claridad,
Esi que Lorenzo había hablado con personas del barrio donde habían crecido. Y lo que encontró era la historia, que en algunas colonias de la ciudad no es una historia individual sino, una historia de un sistema entero que falla, que no lega, que no alcanza, que deja a los jóvenes en un vacío que otras fuerzas oscuras con recursos, y con presencia, se abrieron a llenar. Mateo había empezado a juntarse con personas peligrosas cuando tenía 14. Valeria lo había notado. Había peleado contra eso con todo lo que tenía, con conversaciones que duraban horas, con el ejemplo de su propio trabajo, y su propio esfuerzo, con la combinación de amor y de autoridad que solo puede dar alguien que ha sido tanto hermana, mayor como figura materna desde los 10 años. Había trabajado 2 empleos durante un periodo para poder comprar a Mateo el equipo de robótica, que le había pedido, pensando que si tenía algo que lo emocionara, algo en que poner inteligencia, el vacío que esas otras fuerzas llenaban, si haría más pequeño, por un tiempo pareció funcionar. Pero Mateo tenía 16 años, y la certeza de los 16 años de que uno sabe lo que es. Y la tentación de un mundo que le permite respeto y dinero y pertenencia de la manera brutal, y directa en que es mundo es sus ofertas a los jóvenes que sienten que la vida legítima los ha ignorado. Una noche de marzo de 4 años, Mateo no llegó a casa. Lo encontraron al día siguiente. Rodrigo escuchó todo esto inmóvil, sin moverse de la ventana, sin hacer ningún sonido. Cuando Lorenzo terminó, hubo un silencio que duró suficiente para que fuera incómodo incluso para alguien tan profesionalmente desapasionado como Lorenzo Espinosa. Hay algo más, dijo Rodrigo finalmente, la voz extrañamente normal para lo que sentía, hay algo sobre su hermana. Diana Mendoza también perdió a Mateo por supuesto, pero la dirección que tomó con esa pérdida fue diferente a la de Valeria. Si eligió de Valeria específicamente, por la culpa, cuando no tiene un lugar lógico donde aterrizar, busca uno cercano. Y Diana culpa a Valeria, por haber dejado que Mateo tomara es camino, por no haberlo detenido, Rodrigo proceso hizo. Y Valeria Lorenzo hizo una pausa, Valeria también se culpa a sí misma, Rodrigo colgó el teléfono. Se sentó en su silla, y por primera vez desde que Mariana murió, su mente no estaba en su propio dolor sino en el de alguien más. En Valeria, 22 minutos caminando cada miércoles hasta esa tumba, con 2 tazas de café, una para dejar sobre la piedra, y una para tomársela, hablando a un hermano de 16 años que no pudo salvar, cargando eso sola, 4 años, sin decírselo a nadie. Y luego llegando a esta casa donde 2 niños pequeños, ellos habían perdido a su madre, y sentándose junto a $10 con la tranquilidad de quien ya conoce el peso de cargar algo enorme y sabe que si puede que haces cuando tienes información que la otra persona no sabe que tienes, la confrontas, finges no saber. Esperas, yo creo que hay una sola respuesta ética y Rodrigo ligó a ella también. Pero quiero saber qué habrías hecho tú. Escríbelo en los comentarios. Rodrigo decidió esperar, no por cobardía ni por estrategia, sino porque entendió algo que se le presentó con una claridad inesperada. Esa historia le pertenecía a Valeria. Era suya la decisión de cantarla o no cantarla, de cuándo, de cómo, de a quién, era completamente suya. Y si él se la arrebataba usando información que había obtenido sin su consentimiento, aunque fuera con las mejores intentions, le estaría robando la única forma de agencia que tenía sobre el dolor más grande de su vida, así que espero. Pero algo se hizo. El miércoles siguiente, cuando Valeria ligó con su taza de cartón de la cafetería del metro, Rodrigo estaba en la cocina. La veía alegre,
la vaya pasar con la taza en la mano, y antes de que ligara a dejarla en su lugar habitual en el anaquel, dijo, pudo preguntart algo. Ella se volvió, me digerias acampan, yart alguna vez, no ahora no hoy, no tines que discer madond. Solo si alguna vez queers que vea alguien contigo. Y si nunca queers, está bien también, Valeria lo miro. Y Rodrigo vi a en sus ojos en es momento exacto, que ella entendía que él sabía más de lo que había dicho. No to do, no los detalles, pero sí que había algo, que el café era algo, que los miércoles eran algo. Y lo que esperaba que hiciera, enajars por eso, centers vigilada, centers traicionada, no pasó. En cambio hubo un momento de algo más parecido a reconocimiento. Como si la posibilidad de que alguien supiera, aunque fuera solo en parte, y siguiera estando ahí sin exigir nada, fuera en sí misma una forma de alivio. Tal vez sí dijo ella finalmente, y eso fue suficiente, pasó otra semana, pasaron 10 días. Y fue un miércoles de finales de abril cuando Valeria llegó a la casa por la mañana y en la tarde, cuando los niños estaban en sus actividades y la casa tenía esa quietad particular de las horas. Entré, se asomó a la puerta del estudio de Rodrigo y dijo, todavía quieres Rodrigo cerró la computadora sin pregunta y sin drama. Sí, tardaron 40 minutos en llegar. Rodrigo manjó su auto. Valeria le dio las indicaciones con la voz tranquila de quien es trayecto de memoria. De quien conoce cada semáforo, cada curva, cada lugar donde el tráfico se pone lento. Estacionaron lejos porque no había lugar más cerca. Y caminaron varios minutos en silencio por las calles que van hacia la entrada del panteón. Era un miércoles de entre semana. Y el panteón estaba tranquilo. No el silencio solemne de los días de fiesta, sino la quietad cotidiana de un lugar que existe para algo permanente y que aprendió hace mucho a coexistir con el ritmo del mundo que lo rodea. Valeria sabía exactamente dónde Rodrigo la siguió sin preguntar nada. Pasaron secciones con lápidas grandes y elaboradas, con flores artificiales de colores brillantes, con fotografías plastificadas. Llegaron a una sección más austera, más sencilla, donde las lápidas eran de piedra gris sin ornamentos excesivos. Valeria se detuvo frente a una, Rodrigo la miró, leyó el nombre, Mateo Mendoza Robles, 16 años. Amado siempre, Valeria sacó de su bolsa las dos tazas de café. Puso una sobre la piedra con una delicadeza que era un acto completo en sí mismo. La delicadeza de quien pone algo sobre una tumba no como ofrenda simbólica sino como gesto de presencia, como Desert estuve aquí, te traje lo que te gustaba, sigo siendo tu hermana aunque no puedas verme, la extendió la otra taza a Rodrigo. Él la tomó. Se sentaron en la banca de piedra de al lado, uno junto al otro, sin hablar por un momento. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las lápidas. Había pajaros en algún árbol cercano. Si llama Mateo, dijo Valeria finalmente. Tenía 16 años, Rodrigo asintió, no pregunto, espero, era mi hermano, el menor de los tres. Cuando mi mamá murió yo tenía 10, mi hermana Diana tenía 8 y Mateo tenía 4. Mi abuela nos crió, pero fui yo quien se ocupó de él más que nadie. No porque mi abuela no pudiera, sino porque Mateo y yo teníamos algo. Una conexión de esas que no se explican pero que se sienten desde el principio, desde que era un bebé me seguía a todos lados. Decía que yo olía a casa, Rodrigo sostuvo su taza de café con las dos manos, el calor llegaba a través del cartón. Heis todo lo que pude, dijo Valeria. Y sé que esa frase la dice todo el mundo y que a veces es verdad. Y a veces es una manera de evadir la responsabilidad.
Pero yo sé que en mi caso es verdad. Trabajé dos empleos durante un año para comprar materiales de robótica. Peleé con él cada vez que Roman 6, que si estaba leyendo, lo busqué cuando no llegaba, lo esperé después, de noches enteras. Y on ese no fue suficient, hizo una pausa, tomó un sorbo de su café, tiene 16 años en esta lápida, para siempre, dijo. Para siempre va a tener 16 años, Rodrigo miró la piedra, 16 años, un niño que apenas había empezado. Y el café, dijo Rodrigo, suavemente. Valeria casi sonrió. Una sonrisa que dolía. A Mateo le gustaba el café desde chico. Los normalmentesos en el o que amesidic. We atomar el yacuria. Le ponía mucha leche y azúcar para que no le hiciera daño. Era lo que pedía los domingos por la mañana. Decía que el café olía a que el día estaba empezando bien. Que olía a mañana. Cosas de niño, pero si cuido, es oler, esa idea, Rodrigo no dijo nada, sostuvo su taza. Y así pasaron 20 minutos, sin hablar mucho más, solos sentados frente a Mateo Mendoza Robles, 16 años, amado siempre, con el café que olía a mañana. Cuando llegó el momento de irse, Valeria se levantó y puso su taza vache sobre la lápida, junto a la que ya estaba. Era el gesto de siempre. Rodrigo se levantó también, miró la taza en su mano, y sin pensar demasiado la puso también sobre la piedra junto a los dos de Valeria. 3 tazas, Valeria lo miró. Sus ojos brillaron de una manera que ella no intentó controlar, lo que dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Salieron del panteón en silencio, pero era el silencio de las personas entre los que algo ha cambiado definitivamente y ambos lo saben y ninguno necesita nombrarlo todavía. En el camino de regreso, Valeria le contó el resto. No de una vez, sino en pedazos, como si va soltando un peso, que si ha cargado tanto tiempo que el cuerpo ya no sabe cómo funcionar sin él. Despacio, asegurándose de que el suelo aguante antes de soltar, la siguiente parte. Le habló de Diana. De cómo la pérdida de Mateo había puesto entre ellas una distancia que ninguna de las dos había elegido exactamente pero que tampoco ninguna había sabido cómo cruzar. Le habló de la culpa mutua y de la culpa propia y de cómo a veces el dolor más insoportable de una pérdida no es la ausencia del que si fue sino la fractura que esa ausencia es en los que si queden. Le habló de los años que siguieron. De cómo había seguido trabajando, primero en una guardería de un barrio de Iztapalapa, luego en una casa de retiro cuidando ancianos, luego con familias en Polanco y en Santa Fe, donde pagaban medio, pero donde a veces la miraban como si fuera parte del mobiliario. Le habló de por qué había respondido al anuncio de Rodrigo. Había algo en la manera en que estaba escrito, dijo, la mayoría de los anuncios denían, son listas de requisitos y conditions. El tú yo decía, buscamos a alguien para dos niños que perdieron a su mamá. El papá necesita ayuda, punto. Eso fue todo, sin pretensions, sin intentar que pareciera más glamoroso de lo que era. Y yo pensé, esa persona es honesta sobre lo que necesita. Y yo tengo exactamente eso que necesita, no técnicas ni títulos, la capacidad de sentarme junto al dolor de alguien sin que se aprier a terminar. Y eso aprendiste del duelo, she, dijo ella, de 4 años de miércoles sentada junto a una tumba con una taza de café. Llegaron a la casa antes de que los niños volvieran de sus actividades. Valeria entró a la cocina para preparar la merienda. Rodrigo se quedó parado un momento en la sala, luego entró también, pudo ayudar. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa,
y de algo que si persia a la ternura contenida. Sabes cocinar, no admitio, absolutamente nada. Si rio. Una risa real de los que salen de adentro sin permiso. Era la primera vez que Rodrigo la escuchaba reírse así. No la risa de las bromas pequeñas con los niños, no la risa cortés de las situaciones sociales. Una risa entera libra. Entonces pudes picar la cebolla dijo, todos saben picar cebolla. Y Rodrigo tomó el cuchillo y picó la cebolla lorando, porque la cebolla lo hasha lorar, y él dijo que era por eso y Valeria dijo que sí, claro, seguramente era la cebolla, y los dos lo sabían. Perfectamente, lo que vino después de miércoles, fue algo que Rodrigo, si hubiera intentado describirlo en ese momento, no habría tenido palabras. No era romance todavía esa claridad llegaría más tarde, era algo anterior. Era el reconocimiento lento y profundo de dos personas que cargan cosas perdidas y que empiezan a entender que cargarlas juntas es diferente a cargarlas solo. Rodrigo llegaba a casa cada vez más temprano. Valeria se quedaba algunos días un poco más allá de su horario. Y entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, entre los desayunos y las tareas y los cuentos de la escuela, y las peleas pequeñas entre hermanos, había momentos. Momentos de conversación real, momentos de silencio cómodo, momentos en que uno de los dos decía algo y el otro lo entendía sin necesidad de explicación adicional. Los niños lo notaron, por supuesto, los niños siempre notan. Emiliano con su inteligencia de niño mayor que procesa las cosas en silencio antes de sacar conclusions. Y Sofía con su directness inapelable de 5 años. Fue Sofía la que lo dijo primero. Un sábado por la mañana, mientras Rodrigo desayunaba y Valeria recogía la cocina, Sofía levantó la vista de su cereal y le dijo a su papá con la seriedad ad filosófica de quien va a tocar un tema importante. Papá, veil te gusta. Rodrigo casi escupió el café. Veil trabaja aquí milla, she, pero, te gusta. Sofía, she o no, Rodrigo la miró. Su hija de 5 años, con el cereal a medio terminar y los ojos con esa transparencia brutal de los niños que todavía no aprendieron a disfrazar lo que piensan. Mi preguntona, dijo. Mamá decía que los preguntones aprenden más. Y sin esperar respuesta, Sofía se bajó de la silla, y fue a buscar a Valeria para preguntar si podían hacer galetas. Rodrigo se quedó solo en la cocina, con la pregunta sin responder. Con el nombre de Mariana dicho por su hija de 5 años con esa naturalidad que parte el corazón y que al mismo tiempo lo calienta porque significa que Mariana sigue viva en su hija, en sus dichos, en su manera de ver el mundo, y con algo moviéndose en su pecho que reconoció, después de un momento, como esperanza. No la esperanza grande y declarativa, la pequeña, la que lega sin permiso, la que dice, tal vez, crees que Rodrigo hizo lo correcto al contratar al detective para conocer la historia de Valeria. Tú lo habrías hecho, o habrías esperado a que ella te lo contara, no hay respuesta de correcta en esta pregunta. Pero quiero saber que piensas, escríbelo abajo. Me oligo con su calor particular de la Ciudad de México. Es calor que no es el del verano todavía pero que ya tiene una intención de verano. Y trajo con él algo que nadie en esa casa esperaba. Fue un miércoles, naturalmente fue un miércoles. Rodrigo estaba en la última reunión de una serie de reuniones que habían ocupado todo el día. Esta con inversores de Texas que llevaban meses queriendo renegociar los términos de uno de los proyectos en Dallas. Era una reunión importante. Era la clase de reunión que uno no interrumpa menos que el edificio se esté cayendo. Cuando vi a el mensaje de Valeria, la pantalla de su teléfono iluminada en la mesa de la sala de juntas,
con el brillo discreto de una notificación. Debería haberlo ignorado. Debería haberlo leído en el descanso de 10 minutos que faltaban 20 para que llegara. Debería haber seguido con la reunión. El mensaje decía solo, puedes venir a casa. Rodrigo miró esas 4 palabras. Miró a los 4 inversores de Texas. Miró a su director financiero que le hasha con los ojos la señal internacional de por favor, no hagas lo que creo que estás pensando hacer. Disculpen, dijo, necesito hacer una llamada urgente. 5 minutos, salió al pasillo, que paso, están bien los niños. Los niños están bien, pero, vino alguien a buscarte, no atay a mí, es mi hermana Rodrigo, está aquí. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos. Diana, she, why yo no sé qué hacer, no sé si, no sé nada. La voz de Valeria tenía algo que Rodrigo no le había escuchado antes. No era miedo exactamente. Era el temblor de alguien que está de pie en el borde de algo enorme y no sabe si el piso del otro lado va a sostenerla. Estoy en camino, dijo Rodrigo, la reunión, estoy en camino, colgó, volvió a la sala de juntas. Se dirigió a sus inversores con la cortesía directa de Quién, no tiene tiempo para disculpas elaboradas pero si el suficiente para no quemar puentes. Caballeros, hay una emergencia familiar. Sé que este no es el mejor momento. Y les pido una disculpa sincera. Podemos reprogramar para mañana a la misma hora. Les doy mi garantia personal de que, todo lo que queremos por discutir hoy, quedará resuelto en esa sesión. Hubo un momento de silencio del tipo que precede a las decisiones que afectan contratos de 8 cifras. Luego el líder del grupo dijo, mañana a la misma hora, Rodrigo les estrechó la mano a cada uno, recogió su teléfono. Y si fue, 40 minutos después, el tráfico de la ciudad entre él y su casa ligó. La sala estaba en silencio. Sofía y Emiliano estaban arriba, con audífonos, como Valeria les había pedido, con la excusa de una película. En la sala, sentadas en los extremos opuestos de sillón largo y crema que Mariana había elegido en una tienda de muebles en Polanco 5 años atrás, estaban 2 mujeres. Valeria, y una mujer de su misma altura, su misma estructura ósea, el mismo cabello negro aunque más corto, con los mismos ojos, café oscuro pero, con una expresión completamente diferente. Una expresión que Rodrigo reconoció porque la había visto muchas veces en el rostro de Emiliano durante los primeros meses. La de alguien que ligó preparado para algo, para pelear, para defenderse, para necesitar escudos, y que en algún punto del camino hasha aquí olvido exactamente que había que defenderse pero que sigue cargando los escudos por inercia porque ya no sabe cómo no cargarlos. Rodrigo, dijo Valeria cuando lo vaya entrar. Él es Rodrigo, el papá de los niños. Diana lo miró, no con hostilidad, pero con la cautela de alguien que no tiene energía disponible para ser amable con personas que no conoce cuando ya le cuesta tanto ser amable con la persona que she conoce y que tiene enfrente. Diana dijo simplemente, Rodrigo asintió, se sentó en el salón frente a los dos, y sin que nadie se lo pidiera, sin calcular si era el momento para eso, dijo, voy por café. Quieren, las 2 mujeres lo miraron. Luego Diana dijo, con una voz que se notaba que llevaba un rato sin usarse, she. Gracias. Rodrigo fue a la cocina, puso a calentar agua, buscó las tazas. Tardó más de lo que la situación requería técnicamente, porque entendió que lo que esas 2 hermanas necesitaban en ese momento era un espacio sin testigos. Un momento para empezar sin que alguien externo estuviera ahí mirando como lo hacían, cuando regresó con 3 tazas y las puso sobre la mesa de centro, Diana estaba hablando.
Con la voz baja, con las manos entrelazadas en el regazo, con la postura de alguien que ha ensayado este momento muchas veces en su cabeza. Y aun así no encontró las palabras perfectas porque las palabras perfectas para esto no existen. No vine a pelear estaba diciendo, vine pork. Son 4 años ya. Y yo también lo extraño. Y he estado muy enojada contigo durante todo este tiempo. Y creo que es enojo lo pues donde no correspondía, porque necesitaba ponerlo en algún lugar, y tú eras el lugar más cercano. Pero eso no estuvo bien. Valeria no decía nada. Tenía los ojos fijos en un punto de la alfombra, con la concentración intensa de quien está escuchando, con todo el cuerpo, y necesita no moverse para no interrumpir nada. Rodrigo dejó las tazas, y se retiró al pasillo. Lo que escuchó en los siguientes 30 minutos era de esa clase de cosas, que uno no repite porque no pertenecen a nadie más que a quienes los vivieron. 2 hermanas deshacen, 4 años de silencio, y de distancia, y de culpa compartida, y de dolor que no había tenido a donder. 2 mujeres que habían perdido lo mismo y que habían tomado es dolor en lugar de unirlas, para enfrentarlo juntas, y lo habían usado inconscientemente para separarse, porque a veces el dolor de la que se quedaron puede volverse también una tumba. Hubo anto. El tipo de anto que no tiene nada de bonito ni de dramático. El anto feo y entrecortado de las personas que leven mucho tiempo aguantando y que cuando sueltan no pueden controlarlo. El anto que empieza a mitad de una frase y no la deja terminar. Rodrigo fue a la cocina. Lavó platos que ya estaban limpios. Las seco. Las volvió a poner en su lugar, espero. Cuando Valeria apareció en la puerta de la cocina, tenía los ojos rojos y hinchados y el tipo de expresión que tiene la gente después de llorar de verdad, esa especie de vaciamiento que es también el principio de algo diferente, un alivio que venía de muy adentro, el alivio del peso que se empieza a soltar. Diana se queda a cenar, dijo, claro, dijo Rodrigo, sin preguntar si había suficient comida, sin calcular la logística. Simplemente claro, tienes algo que cocinar, Rodrigo abrió el refrigerador. ¿Había suficient para una pasta? Le preguntó a Valeria si podía enseñarlo. Y esa noche en esa cocina que había ido convirtiéndose en el centro de gravedad de todo lo que importaba en esa casa, ocurrió algo que podría parecer pequeño y que era en realidad enorme. Rodrigo Villanueva aprendió a hacer pasta bolognesa. Bajo las instrucciones precisas y a veces impacientes de Valeria, que decía agarrar el cuchillo diferente Rodrigo no como a spátula, con el fondo apenas cubriéndose de aceite, así. Diana ponía la mesa y ocasionalmente intervenía con correcciones culinarias que Valeria refutaba con la autoridad de hermana mayor. Arriba, los niños seguían sin saber nada de lo que pasaba entre los adultos y hacían exactamente lo que los niños hacen cuando están lo suficientemente a salvo como para no tener que preocuparse por los adultos. Vivir su vida. Fue una cena larga. Fue una cena de esas en que la comida es el pretexto, y la presencia es lo real. Diana y Valeria fueron hablando despacio, recuperando el ritmo de 2 personas que se conocen de toda la vida pero que han estado mucho tiempo sin practicarlo, con los tropiezos y los silencios y los momentos de risa inesperada que es preciso siempre tiene. Cuando Diana se fue, pasadas las once, y los niños levaban rato dormidos, Rodrigo y Valeria lavaron los platos juntos en silencio. Un silencio completamente diferente al de cualquier otro silencio que era habido entre ellos. El silencio de las personas entre quienes algo ha terminado de asentarse.
Valeria dijo Rodrigo mientras sacaba un plato, ella lo miró, que te trajo aquí no al trabajo, que te trajo a esta casa específicamente. Ella tardó en responder, seco sus manos en el trapo. Miró el plato que él tenía en las manos como si la respuesta estuviera ahí. Vi el anuncio dijo, como todos, pero había algo en como estaba escrito, no decía, si necesita niñera con experiencia, inglés, movilidad, tal y tal y tal. Decía, buscamos a alguien para dos niños que perdieron a su mamá, el papá necesita ayuda, así con esas palabras, tan directas, tan sin pretensión de que todo estaba bien, cuando no estaba bien. Y pensé que esa era una cosa que no estaba fingiendo. Y que yo tampoco sabía fingir. Y que quizás, por primera vez, eso era exactamente lo que sí necesitaba. Rodrigo la miró, y en contraste lo que buscabas, ella pensó en eso, genuinamente pensó, encontré más dijo finalmente. En el camino de regreso a su casa, porque era de mes. Yado tard para el metro y Rodrigo insistió en levarla. Valeria le dijo algo desde la ventana del auto, y llegando a su cal en Iztapalapa. Con los árboles viejos y las fachadas de colors, que la ciudad le pone a las colonias que tienen historia. El café que guardo en el anaquel, dijo, no es de cualquier Miércoles. Es del primer Miércoles que fui a tu casa. Compré dos tazas esa mañana en la cafetería del metro, como siempre, porque era Miércoles y no había ido al panteón. Y pensé que los dos eran para Mateo. Y los dos me los tomé yo, los dos, una en el metro camino a tu casa. Y la guardé porque fue la primera vez en 4 años que el café no lo tomé mirando hacia atrás, lo tomé mirando hacia adelante. Para tener valor de legar y decir que podía ayudar a tus hijos, Rodrigo no dijo nada. La guardé porque quería recordar eso. El día que empecé a mirar hacia adelante, cerró la puerta, se fue, y Rodrigo se quedó ahí estacionado en ese cal 10 minutos antes de poder arrancar. Con el ruido de la ciudad de noche fuera, y algo en el pecho que era, sin ninguna duda, sin posibilidad de confundirlo, con otra cosa amor. Junio, julio, agosto, el verano en esa casa fue una cosa diferente todo lo anterior, no perfecta, porque las vidas reales no tienen veranos perfectos. Pero diferente, más lina, más viva. Emiliano ganó el primer lugar en un concurso regional de robótica juvenil con un proyecto que había desarrollado durante 3 meses con una concentración y una dedicación que recordaba al Emiliano. De antes, el de cuando tenía 7 años y todavía creía que el mundo era un lugar donde las cosas tenían sentido. Cuando subió al estrado a recibir su diploma, Rodrigo estaba en la primera fila con los ojos brillando de orgullo que los padres tratan de contener para no llorar en público y que generalmente no logran contener. Valeria estaba a su lado, y Sofía estaba entre los dos con una mano de cada uno, sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque era donde quería estar. Diana empezó a venir los domingos, al principio brevemente, con la cortesía de 2 personas que se están reaprendiendo después de un tiempo largo de no hablarse. Luego más tiempo, luego con tamales que ella misma había hecho. Luego simplemente porque era domingo y domingo era el día de esa cocina donde había pasta balón. So tamales o lo que saliera, y donde los niños habían decidido que Diana era la tía que siempre. Habían querido aunque técnicamente no era su tía y Sofía lo había solucionado diciendo tía de corazón, que era más importante que tía de sangre. Rodrigo habló con Doña Carmen, le contó la historia de Mateo, de los Miércoles en el panteón, del café. Doña Carmen escuchó con esa atención total que tienen las personas que ya vivieron suficiente para saber
que las historias importantes merecen ser escuchadas hasta el final. Cuando Rodrigo terminó, Doña Carmen tomó un sorbo de su café de cafetera de aluminio y dijo, y tú que sientes por ella. Rodrigo miró su propia taza, siento que me enseña, yo algo que yo no sabía que necesitaba aprender, que cosa. Que el duelo no tiene que terminar para que la vida continue. Que puedes seguir cargando lo que perdiste y aún así caminar. Que el amor que sientes por quien se fue no compite con lo nuevo que puedes sentir, que no hay traición en seguir. Doña Carmen asintió lentamente, como asiente la gente cuando confirman algo que ya sabían. Hizo ti lo enseño, yo ella, she. Pero lo que tú sientes por ella no es solo gratitud, hijo. Rodrigo no respondió, pero tampoco lo negó. ¿Crees que Rodrigo hizo bien en abrirse? ¿Crees que es posible construir algo nuevo cuando las dos traen historias tan grandes? Quiero que me cuentes en los comentarios, porque yo creo que sí. Creo que de hecho esas son las mejores historias que se pueden construir. Las que no niegan lo que fue sino que lo inclinan. Septiembre. Rodrigo le dijo a Valeria lo que sentía en una tarde de sábado, en la cocina, con el olor a guiso y los niños en el jardín, y esa las particular que tiene el sol de la tarde en la Ciudad de México. Cuando ya empieza a bajar pero todavía no se va. Le dijo, creo que me estoy enamorando de ti. No sé si eso cambia las cosas entre nosotros. No sé si es lo que tú quieres escuchar. No sé si te incomoda o si complica algo. Solo sé que llevas mucho tiempo siendo honesta conmigo, y yo te digo lo mismo. Así que ahí está. Valeria dijo lo que estaba haciendo. Lo miro de frente. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en decirme eso? 4 meses. ¿Y que decidiste hacer con eso durante esos 4 meses? Nada, lo dije estar. Pensé que si era real, seguiría siendo real cuando lo dijera. Valeria lo miró un momento largo, con esa manera suya de mirar, que era siempre completa, nunca superficial. Luego dijo, Rodrigo, yo he pasado mucho tiempo, sin saber exactamente qué lugar ocupaba en esta casa. Si era la niñera o si era otra cosa. Si lo que sentía era real o si era el efecto de haber encontrado finalmente un lugar donde podía respirar. Esas preguntas no las tengo todas resueltas todavía. Why? Why sé que desde el primer día que puse un pie aquí, esta ha sido la primera vez en mucho tiempo, que me siento necesaria de la manera que importa. No necesaria como herramienta, necesaria como yo. Rodrigo asintió, dame tiempo, dijo ella, no mucho. Pero tiempo me sobra, dijo él. Y es futuro, sin dramatismo, sin escena de película. Dos personas siendo henradas el uno, con el otro sobre algo enorme. Con la cama de quins y saben que lo que es verdadero no se va a ir a ningún lado. October ligo con sus noches más largas y su olor a tierra húmeda, y a algo que podría llamarse conclusión. Y fue en octubre cuando Valeria ligó a la cocina donde Rodrigo intentaba sin mucho éxito hacer espresso con la máquina italiana y le dijo simplemente, ya tengo tiempo, Rodrigo la miró, para lo que me dijiste en septiembre. Y en esa cocina, sin ninguna escena que marcar con una señal visual, ni música que subirá, ni plano que se cerrará en primer plano sobre sus manos que se tocan, algo nuevo comenzó. Nuevo no en el sentido de que borrara lo anterior, sino en el sentido de que lo incluya. Nuevo como son nuevas las cosas que crecen de raíces viejas. Que es lo más valiente que has visto a alguien hacer en tu vida. Para mí, una de las cosas más valientes que existe en el mundo es amar de nuevo. Después de perder, después de saber exactamente cuánto duele, después de haber aprendido en carne propia, que las personas que más amamos pueden irse sin aviso.
Y on así abrir la puerta algo nuevo, hizo requerir un tipo de Valencia que no todo el mundo tiene. Caíntemen los comentarios. Has tenido que hacer hizo tú alguna vez? Noviembre, un año exacto. Rodrigo lo supo cuando se despertó esa mañana. Era en marzo el día antes del miércoles de Valeria. Y la casa todavía estaba en el silencio de la mañana temprana. Bajó a la cocina. Prendió la máquina de café italiana. Y mientras esperaba escuchó, como si el año anterior pude era reproducirse en el silencio de esa cocina, si uno prestaba la atención suficiente, los sonidos de lo que habían sido 2 meses. La voz de Sofía preguntando, ¿Veil te gusta? Con la seriedad de una diplomática. La voz de Emiliano en la oscuridad del cuarto. Veil también sabe lo que se siente, papá. La risa de Valeria cuando el loro picando la cebolla. El sonido de sus agujas de tejer en el salón de la sala. Las 3 tazas sobre la lápida de Mateo. Diana poniendo la mesa. Doña Carmen. Lo que sientes por ella no es solo gratitud. El timbre sonó. Rodrigo fue a abrir. Y ahí estaba ella. La mochila desgastada, el cabello en trenza, la chamarra azul marino aunque ahora era una chamarra diferente, un poco menos desgastada, que había legado en diciembre envuelto en papel de regalo, parte Sofía, que había dicho que la vieja ya tenía mucho frío, y en la mano, una taza de café de cartón de la cafetería del metro. Lo miro, sonrió, 2 tazas, preguntó Rodrigo, ella bajó la vista a su mano, luego al café humint que él traía en la mano derecha. Esta es para Mateo, dijo, hoy es miércoles, Rodrigo asintió, vamos juntos, ella lo miró un momento con esa manera suya que ya él conoce como quien conoce un paisaje que ama. Sí, pero primero el desayuno de los niños, claro, dijo él, y entraron juntos. Esa tarde fueron los 3. Rodrigo, Valeria, y Diana, que había legado de sorpresa porque llevaba semanas pensando que quería también pero no había sabido cómo pedirlo, y Valeria sí lo había propuesto, ella esa mañana por mensaje. Caminaron los 3 hacia la sección de siempre. El sol de la tarde caía diferente que en abril, más horizontal, con esa calidad de luz que solo tiene el otoño. Valeria puso su taza sobre la lápida de Mateo. Diana sacó de su bolsa la suya de la misma cafetería, y la puso junto a la de su hermana. Rodrigo se quedó un paso atrás, no por exclusión, por respeto, porque este momento era de ellas primero. Las 2 hermanas estuvieron quietas frente a la tumba de su hermano por un momento que tuvo la densidad y la textura de todo lo que habían calado durante 4 años. Luego Diana tomó la mano de Valeria, y Valeria le apretó, no hubo discursos, no hubo resoluciones declaradas en voz alta. Solo 2 mujeres de pie frente al hermano que habían perdido, y que habían estado a punto de perderse también la una a la otra, construyendo en silencio el comienzo de algo diferente. Rodrigo los miró. Y pensó en algo que llevaba mucho tiempo pensando sin poder articularlo del todo. Pensó que quizás el duelo no es algo que se supere. Quizás el duelo es algo que se aprende a integrar, a incorporar en el tejido de quien uno es, hasta que la persona que perdiste no es una ausencia que duele sino una presencia que camina contigo. Silenciosa, a veces pasada, pero tuya, Mariana caminaba con él, lo sabía, la esencia en la risa de Sofía, que era su misma risa. En la terquedad amorosa de Emiliano, que era su misma terquedad. En esa cocina donde había aprendido a hacer pasta y donde el olor del café los domingos por la mañana ya no le dolía sino que simplemente lo traía de regreso y lo soltaba de nuevo. Y Mateo caminaba con Valeria, con Diana, con las 2 tazas de café que olían a mañana que habían lavado a todos esos miércoles. Los muertos no se van del todo,
si queden en los gestos de los que los quieren. En los rituales pequeños, y silenciosos que nadie más entiende pero que no necesitan ser entendidos porque no son para el mundo, son para ellos y para nosotros. En el camino de regreso, Valeria iba entre Rodrigo y Diana. En algún punto, Rodrigo puso su mano sobre la de ella. Ella no la soltó. Diana los veía. Y sonrió. Con esa sonrisa de quien vi algo que la hace, bien ver aunque lo ponga un poco triste también, porque la felicidad de las personas, que amamos a veces nos recuerda lo que nosotros todavía estamos buscando. Lo que había comenzado 2 meses atrás como la búsqueda desesperada de alguien que cuidara a 2 niños rotos en una casa que había olvidado como ser hogar, había llegado a ser algo que ninguno de los involucrados habría podido predecir. No era perfecto. Las vidas reales no son perfectas. Emiliano todavía tenía noches donde el sueño no llegaba y en su cuarto se escuchaba esa música suya, la de cuando quiere estar solo con su dolor y que todos respetaban porque todos sabían cuando dejar espacio y cuando entrar. Sofía todavía preguntaba por su mamá con una especificidad que te agarraba el corazón de maneras inesperadas. Como aquella tarde en que preguntó si el cielo tenía buena señal de wifi para que mamá pudiera ver los videos de la obra de teatro de la escuela. Valeria y Diana todavía estaban, con mucho trabajo y mucha honestidad, reconstruyendo algo que el dólar había quebrado y que requería paciencia y tiempo y disposición de ambas para seguir aunque a veces doliera. Rodrigo seguía extrañando a Mariana con una profundidad que no disminuía sino que simplemente aprendía a existir junto a las demás cosas, y no encima de ellas. Pero había algo en esa casa, ahora que no había antes. Algo que no tiene nombre preciso en ningún idioma pero que todos reconocemos cuando lo sentimos porque es de las pocas cosas que el cuerpo identifica antes que la mente. La sensación de que hay razones para seguir. No razones abstractas, no el deber o la obligación o la fortaleza de carácter que se cita en los discursos motivacionales. Razones concretas, con nombre y cara y voz, la risa de Sofía a la hora del desayuno, la concentración de Emiliano frente a su robot, el olor a café de los Miércoles, la voz de Diana cantando desafinado mientras ayudaba a poner la mesa, la manera en que Valeria leía con la misma atención completa que escuchaba con todo el cuerpo presente. Esas razones, y a veces esas razones ligan así, sin anunciarse. Con una mochila desgastada, y una trenza sencilla, y una taza de café de 20 pesos en la mano, que resulta no ser solo café sino memoria, amor, hermano, ritual, valor, y el primer miércoles en 4 años que alguien decidió mirar hacia adelante, antes de terminar necesito decir algo importante. Algo que es el corazón de esta historia, la razón por la que la conté de la manera en que la conté. El café de Valeria no era un hábito raro, no era una rareza, no era una inconsistencia que merecía análisis ni juicio. Era amor, era la forma en que ella había elegido en silencio, sin pedir reconocimiento a nadie, sin convertirlo en historia que contar, honrar a la persona más importante de su vida. Cada miércoles, sin falta, durante 4 años, con 2 tazas de café que olían a mañana, ¿cuántas personas hacen eso a tu alrededor? ¿Cuántas personas cargan sus rituales pequeños, y silenciosos de amor y duelo, los llevan consigo a todos lados, y el mundo no lo sabe? Ligan el trabajo con algo invisible, se sienten a cenar con algo invisible, cruzan la calle con algo invisible. Y el mundo los mira, y no ve nada porque no hay nada visible que ver. Porque lo que cargan es demasiado íntimo, demasiado suyo, demasiado construido,
saber años de presencia y perdida, para caber en una explicación casual. Y cuantas veces juzgamos, sin saber, sin entender que detrás de cada gesto, que no comprendimos una historia completa. Hay personas que amarán, personas que perderán, personas que elegirán honrar esa pérdida de la única manera que sabían que era simplemente seguir. Seguir apareciendo, seguir trayendo el café, seguir poniéndolo sobre la piedra. Rodrigo pudo haber visto el café y pensado, que extraño. Pudo haberlo ignorado. Pudo haberlo juzgado. En cambio lo noto, le importo. Y espero. Espero a que ella sí lo cantara en sus propios términos y en su propio tiempo. Y cuando ella lo hizo, no lo convirtió en análisis ni en consejo ni en el tipo de respuesta, que es que la persona que acaba de ser vulnerable se arrepiente de haberlo sido. Solo se sentó a su lado, frente a la tumba de Mateo, con una taza de café que olía a mañana. Eso es lo que esta historia nos enseña, que el amor real, el que dura, el que transforma, no llega cuando todo está bien y la vida es fácil, y no hay heridas que manger. Lega cuando alguien ve las heridas y decide cuidarse de todas formas. Cuando alguien entiende que estar presente en el dolor de otro no es una carga sino un privilegio. Cuando alguien deja el café, tú tienes un ritual silencioso como el de Valeria. Una manera de honrar a alguien que se fue, de mantener viva una memoria, que nadie más conoce, o que muy pocos conocen. No tienes que cantarlo si no quieres, pero si quieres aquí estamos, en los comentarios, porque hay mucha gente que te escucha. Hay mucha gente que entiende. Hay mucha gente que también carga algo que el mundo no ve. Y si esta historia te movió algo adentro, si sentiste que Emiliano eras un poco tú, o que la historia de Valeria y Mateo se parecía algo que has vivido, o que Rodrigo te recordó a alguien que conoces que intenta seguir sin saber muy bien. Como, entonces comparte este video, no solo por el canal, aunque eso también ayuda, sino porque hay alguien en tu vida que necesita escuchar esta historia hoy. Hay alguien que está cargando algo solo y que necesita saber que no es el único que carga cosas solo. Que no es el único que visita una tumba o una memoria o una fotografía con un café que olía a mañana. Compartilo para esa persona, yo soy tu narrador, y aquí en este canal cada semana traemos historias como esta. Historias sobre la vida real, con todo su peso, y toda su belleza, y todas sus contradicciones. Historias que nos recuerdan que ser humano es difícil pero, que no estamos solos en esa dificultad. Nos vemos en la próxima historia. Y mientras tanto, donde quiera que estés, tomate un café, por los que ya no están, por los que siguen aquí, y por ti, que levas cosas que el mundo no siempre ve, y que sin embargo sigues apareciendo. Cuídate mucho.